angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale,
na gavana wa Mombasa ako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga.
Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta bandari Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale,
na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu,
akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore.
City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Moloinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa.
wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa,
na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Mologa. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tunasema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta bandari Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Mologa. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tunasema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa akaniambia kuna nyimbo ya Zuchu inaitwa Naringa, hiyo ndio itawekwa baadaye. Hamjambo tena. Your Excellency, mimi nataka kutaja kitu, and I know hiki ndio kile ambacho kwamba hawa wanahabari watakibeba, lakini nacho ndio kibebwe. Mama Aida, sisi kama viongozi tumekaa chini, na leo hii hakuna siku bora zaidi sisi kuweza kuzungumza maisha ya hawa watoto, na kiwa tunazungumza habari ya maisha ni lazima tuweze kuangalia mambo ya sura zinazokuja. Kwa hivyo ile declaration sisi tunasema hapa, Baba, we are not, some things are beyond you. And we are not saying out of anything else. Lakini sisi tunasema Mungu akikupatia
uhai na uzima. Sisi hatujui story nyingine. You will be on the ballot. This is something ile ambayo tumekubaliana kama viongozi na tumekaa chini, na our declaration is for the purposes of the future generations. This country needs the leadership of the presidency of Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mambo mengine, unajua yale tumeyafanya sisi kama serikali ya county. Yale tumeyafanya kama serikali ya county, Your Excellency, bila usaidizi wa serikali kuu ama usaidizi wowote. Tulianza na feeding program ya watoto 8,000. Leo watoto ambao wanakula bure 100% hawalipishwi hata ndururu. Bora mtoto aje na njaa yake, bora mtoto anawe mkono, bora awe na kile kisahani. Chakula bure. Tulianza hii program, watoto walikuwa ni 8,000. Hivi tunavyoongea, Your Excellency, watoto 11,000 kila siku wanapata lishe bora courtesy of the county government of Mombasa. Your Excellency, tulieka bursary program. Tena sisi tunasema ya kuwa hapa hakuna mambo ya shareholding. Ulinipigia, hukunipigia wewe, you are a person from Mombasa. Kila ward katika hii Mombasa, every ward, tulipeana bursaries per ward. Hatukubagua, hatukuanza kusema ya kwa hivi ni hivi ni hivi. We will have the conversation about sound later on. Your Excellency, baada ya hapo, tuli come up with a motivational program. Every child who is currently in Form 3 and Form 4 waliweza kufanyiwa a motivational program, and that motivational program, mtoto anapawa pesa zake na mtoto analipiwa karo ya shule, ili wakati wa likizo yule mtoto asiwe ni mwenye kupotea. Hawa walimu hapa na wazazi ni mashahidi, sina deni mimi na hata shule moja. There's no debt that I have to pay anyone. Deni nimeshalipa, watu wote tayari tushamalizana. Hivi tunavyoongea tumesema ya kwa libraries are devolved, na tumechukua ile library, Macmillan Library. Your Excellency, na nitaomba kama uko bado siku ya Jumatano uwe ni shahidi, tayari kaunti ya Mombasa imenunua vitabu kuweza kuijaza ile library. Wamepeana tu namna hii, kama baada ya siku kidogo tayari gavana wao tushafanya mpango, we've already purchased the books, ziko tayari, tunazipeleka katika library, na mpangilio ni kwa kila sub county itakuwa na library katika hii Mombasa. Your Excellency, wale wa Mvita watakubaliana na mimi, nilipokuwa mbunge na nimewaomba hawa wabunge wasiendeleze hii program kwa sababu sasa hii tunaweza kuifanya kama gavana. Tuliweka program, Your Excellency, every secondary school. Tulianza na Mama Ngina hapa, nimeona mtoto wa Lidina, nimeona Sheikh Abdalla Farsi, nimeona Chuda. Wengine sasa hivi wametransfer mashule, wanaomba yale mambo yafikishwe kule. Lakini tuliweka water purification systems katika kila shule. The pledge that I'm giving now is we will put water purification systems katika shule zetu zote za sekondari. Baada ya hapo, department ya water watahakikisha ya kwa wamevuta maji yaende katika shule zote za primary, ili hakuna mtoto katika hii Mombasa atakaa na kuweza kukaa na jua hili, ama mashule yaanze kusema ya kwa wanaanza sijui yenyewe capitation. Na wajua wabunge hawakuongea, hii capitation formula that is currently being used is not in favor for our students. They are getting hurt, and it is our role as a county government kuweza kuwasaidia, and we will ensure that that is going to get done. As we speak right now, Your Excellency,
tuna shule 11 zinaendelea za ECD, 11 ECD schools, and they are spread across the whole of Mombasa. Kuanzia nyingine Mvita, nyingine Kisauni, nyingine Changamwe, na panapo majaliwa nikimaliza hizi skuli 11, the next attempt that I'm doing, tutajenga kitchens katika kila sub-county, ili wale watu wa Jomvu, watu wa Changamwe, watu wa Likoni, Kisauni, Nyali, hii feeding program hatutaki imalizike kutoka wale watoto ambao wako katika ECD peke yake. We want now, as they go to upper classes, zile upper classes pia ziweze kusaidiwa. Your Excellency, hawa watakuwa ni mashahidi. Jamani, lazima turinge kwa sababu hatujasaidiwa na mtu yoyote, tumetoa jasho letu. Your Excellency, hawa ni mashahidi walimu walioko hapa. Shule ile ambao imeweza kuitwa kuwakilisha, na ati sijui ni drama, sijui ni music, sijui ni sports, serikali yao ya county imewasimamia watoto, gharama zile za mafuta sijui nini tumegharamia, na hata sahi sina deni na mashule. We have taken care of it, and their witness, they are here. Your Excellency, tulifanya program ya kuweka education day ili kuweka motisha kwa hawa watoto, and the next education day that we will be doing will be larger, grander, and we are looking at ways of now rewarding teachers, kwa sababu mtoto hawezi kufaulu kama si mwalimu. Na pengine tutajaribu hapa na pale tuangalie na ule mzazi pia tumpatie boost, sio? Ama mnaonaje? Your Excellency, by next year hawa watoto wakimaliza, wakiwa wako form 4, some of them need guidance on their careers, and by next year we are going to come up with a proper career guidance that is going to be there for all our students, kwa sababu tutakuwa tumeanza na mapema ili wakianza waweze kusaidika. Na haya mengi, Your Excellency, tumeyafanya on our own accord. We have done it with our own resources. Zile tunakusanya hapa na pale, hata nyingine tukikutaka kukusanya tunaambiwa sijui mambo katiba sijui nini, na mimi niliwaambia ya kwa if there is a father of the current constitution, it is Raila Amolo Odinga. Na mimi nimeongea na baba Raila Amolo Odinga, the person who is the brainchild behind this constitution, na ananiambia ya kwa the constitution was, the purpose of actually changing this constitution was to make devolution work easier. And that is the only thing that we are asking for. We are not asking for favors. Hata tuombi tufanyiwe mambo yoyote mengine. Na mkiona ndugu zangu wote hawa wanainuka na wanazungumza mambo ya bandari na mambo mengine, our question that we are asking is, if we don't have this conversation now, we will never have this conversation after that concession. This conversation has to be now. Because if we fail to have a stake, na mimi nawauliza watu wa Mombasa, nawaambia watu wa Mombasa, kama tumeweza kuyafanya haya, na pesa zetu ni hizi za parking tu, sijui za pesa za SPP, je, tukiwa na msemo ya kwa tuna kitu ambacho kwamba tukifanya, hii Mombasa tutaigeuza kuwa kitu gani? Leo tunaweza kusema ya kwa familia 16,000 NHIF, tena pia hiyo hatuna deni. Your Excellency, nimeshalipa the first tranche for the NHIF, wale ambao kwamba wamekuwa registered tayari, they are able. Hatuna deni na KEMSA wala any of our medical suppliers, Your Excellency. Nimelipa juzi, nimeflag off milioni 7, wiki ijao na flag off medicines nyingine ambazo kwamba ni za milioni 50 ziweze kuingia katika facilities zetu. Mimi nauliza, the only thing that we are asking for, hatukwenda kwa mtu kugota kuomba. Simile yetu sio ya kuombaomba. Simile yetu ni kuringa na kujigamba na chetu.
We need to be independent. Hao vijana hapa wengine, Your Excellency, kwa sababu serikali kuu walikata ile kazi mitaani, the county government of Mombasa iliingia na program ya Mombasa yangu, where almost 2,500 young people, again, hakuna eneo bunge wala ward ambao kwamba ilibaguliwa. Vijana waliweza kuchukuliwa hawa na wanalipwa na serikali yao ya county. Hatuna mfadhili kutoka nje, hatuna lolote. Sisi twaenda na hera za wazee wetu walioko hai na walioko mbele za haki, na tunaenda na maombi ya watu. When we want to start this conversation, kwa sababu wa concession, kwa ufupi wa maneno, hakuna mtu atakayeweza kuchukua kwa muda wa miaka 2-3. The narrative will be a whole generation plus. Kama hatuzungumzi sahihi, tutazungumza pale ambapo kwamba kama ni Mchina, Mwarabu, nani anakwenda kuchukua. Surely. So Your Excellency, hakuna anayekataa maendeleo. Hamna. Mimi kama gavana wa watu wa Mombasa nakupa uhakikisho, hakuna anayekataa maendeleo. Hakuna anayekataa ya kwa tuweze kuinua na kupanua bandari yetu. Lakini kile tunachokisema, when you start cooking, hamna kuna kile kiungo chaitwa chumvi. Musifanye watu wale wali na mchuzi ule ambao kwamba Bezimba amezungumza ya kwa watu watauza dawa za mchuzi. Musifanye watu wale bila chumvi. Na sisi tunasema ya kwa nyunyu ya Mombasa ni ipi? Miaka 10 baada yangu mimi, panapo majaliwa, ataingia gavana mwingine. Baada ya miaka 20 atakuja mwingine. Baada ya 30 atakuja mwingine. Kama hii concession ni miaka 40, that conversation will have to start 50 years from today. Mkiona tunazungumza, hatuzungumzi kwa sababu hata yetu sisi. Tunazungumza kwa sababu ya, hata si kwa sababu ya hawa watoto. If we fail to put our foot in now, the next generation that will come in watatukuja kutuzungumza sisi. Ya kwa lao mimi ningelikuwa ni Abdulswamad ningejaribu kupinga. Mimi ningelikuwa ni Raila, mimi ningelikuwa ni Machele, ningelikuwa ni Bezimba, ningejaribu kuyapinga. Mimi ningelikuwa ni Thoya, kisha haitosimama hapo. Itabidi tungojee another generation of 10 years and another 10 years and another 10 years. By the time these young people are going to enjoy the benefits of having a port in their county, will be a time when they have grandchildren now. So open your eyes and open your ears, and most importantly, open your heart. And in the process of opening up your heart, realize that this is a county that is governed by good principles. This is a county that is governed on the principles that live and let live. Live and let live. Isiwe ni kuwa tutaweza kuwekwa kando. Na tukizungumza, hatuzungumzi ya kwa tunapinga maendeleo. Hatupingi mambo ya upanuaji wa bandari. Lakini tunapinga kutoweza kuwekwa katika hesabu, kwa sababu tusipowekwa katika hesabu sasa, baada ya kalamu ishaweza kukauka, wino kishaweza kukauka katika ile karatasi, sahauni watu wa Mombasa, sauti yangu itakuwa inachezwa na wajukuu wangu na vitukuu wangu, ya kwa lile tulilofanya ilikuwa kujaribu kutetea. Na hii si vita vya Abdulswamad Sharif Nasir, ni vita vya kila mmoja. You all need to fight for what is rightfully yours. We repeat again, hakuna anayepinga maendeleo. Hakuna anayepinga ya kwa ikiwa mtu atakuja ataleta natija zaidi, ataleta nini, lakini alete baada yote ya kuleta hamumo katika hesabu. Tunazungumza lugha gani hapa? Wana Mombasa hoye. Leo si siku yangu, siku ya today. Your Excellency, wacheni niwaambie siri sasa, ndio niwaambie kwa nini leo tuko na baba hapa. Na hii ndio yale mapenzi akonayo na nyinyi.
Jana usiku tulikuwa tumekaa tuangalia. Bwana Governor and all the leaders who are here, I'm most grateful that you invited me today to come and talk to the people of Mombasa. When I was invited here, I was told I was coming to meet the students who are preparing to do exam this year. And I knew I would meet the students. And I was also told they'll be here with their parents. Wazazi hamjambo? Na pahali pako wanafunzi, lazima wawe na walimu pia, si ndio? Walimu hamjambo? Walimu hawako. Na wanafunzi je, muko? Wanafunzi mko? Kama ingekuwa mimi ndio nilikuwa na arrange hii hall, ningeleta wanafunzi mbele na wazazi nyuma, kwa sababu leo ni siku muhimu ya wanafunzi. Musijali, ningependa kuomba hivi. If you are a student, please stand up. Let me see who are the students amongst us. If you are a student, whether you are a boy or a girl, if you are a student, let me see. Kumbe ni wachache. Wanafunzi, habari zenu? Yes, I want you to remain standing because I want to talk to you. Wazazi mtanisamea kidogo kwa sababu nataka kuongea na wanafunzi kidogo. Wanafunzi, you are very important to us. When you came forward and you gave us the poems and the songs, I was listening very carefully because I was judging you. What sort of students do we have? Today is your special day. And the reason why we are here today is to receive some revision materials. I know over the years, for the last 4 years, whether you are in Standard 8 or whether you are in Form 4, for the last 4 years, you've been prepared for this exam that is coming. In the past, people were concerned. Some know that they have, maybe their parents have got some wealth. But in future, your future will depend on what you receive in school. Growing up is not any different from the way they've grown up in the past. But there are certain things that you must observe. First of all, you must be of good character. Now, what does good character mean? Good character means you must respect your elders, you must respect your parents, you must respect your teachers, and you must respect one another amongst yourselves. Are you with me? Success depends on hard work. If you are lazy, if you don't do your work, don't expect to succeed anywhere. And success is the future that you will have, you live with. So it is important. Today you are receiving revisional materials, which you are going to see and counter-check with your teachers to see what you don't know or what you have not done. And the time is very short. You have got only about 3 weeks and you start your exams. And your teachers are here to help you. So I hope you are going to make in this last leg, you are going to work hard to reach your teachers, to reach your parents, and to do the right thing that is expected of you. And with that, I wish you success, and I'm sure you will succeed in the future. You students of Mombasa, you are here not on your own capacity,
but you are representative of your schools. You are representative of the other youths who are not here today. Remember, you are also responsible for those youth. You are also responsible for those who are not there. There's a big mistake that young people are doing today. And the mistake is this. There's no shortcut to success. If you are of bad character when you are young, you'll grow up to be of bad character even when you grow up. Don't get involved in two things. Don't get involved in drugs. I know where we come from, our environment, there are a lot of drugs. And sometimes you think you can try also. Drugs and alcohol. If you get involved in drugs and alcohol, njia ni moja tu, mteremko mpaka wapi? Kaburini. Cut those things off your life. Shun all bad friends that can lure you. If their bad friends can lure you to do wrong, you be the good friend who can lure people to do right. And that's your responsibility. Thank you, and may God bless you. I was kind of ambushed coming here today. Karibus, you can sit. Students, you can sit. I think I've wished you well. I was kind of ambushed that you're coming here today. Me, in my life, I ran a program called Linda Kesho, yani Protect the Future. And the future that we are protect as the future of these young people. Kwa wazazi, lazima muangalie watoto wenu. Usikue yule mzazi ambaye anatoka asubuhi, anarudi usiku, ajui mtoto alikula nini, mtoto alienda shule, ajui kichochote ambaye inafanyika. Kwa hivyo, kama uko na Mungu amekubariki ama kupatia mtoto, kuwa karibu na huyo mtoto wako, hakikisha kwamba jioni akitoka shule, wewe yuko hapo, pengine uangalie kitabu, hata kama usijui kusoma, angalia tu. Angalia tu, ukiona ile tick, unajua amefanya vizuri. Ukiona X, utajua amefanya vibaya, na ulize kwa nini ulifanya vibaya hapa, jaribu tena ufanye vizuri. That is how to protect our children. I know in this hall today, watu wengi wameongea juu ya politics. Mimi kazi yangu, mimi ni mwalimu pia kama nyinyi. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mzazi na pia mimi ni mwalimu. Kwa hivyo nikiongea sana juu ya mambo ya walimu, mjue hiyo ndio kazi yangu. Mwanasiasa ni baba. Kwa hivyo hiyo siasa nitawachia baba. Sijui kuna mashule ngapi hapa ambaye tuko nazo. Lakini ningependa representatives of those schools, particularly representative of girls from those schools. I want you to come forward because I've got some small gifts for the girls. Wakati walikuwa naongea hapa juu, walikuwa nasema points, walianza na wasichana. Hao wasichana wawili, njoeni hapa kwanza mkue kama example ya wale wasichana wengine ambao wako kwa hapa. Moja yuko form 1, mwingine yuko form 2. Moja kuje pande huu. Moja. Wakati waliongea, niliona mlinyamaza tu. Lakini wakati kijana alisimama juu na kuongea, pesa iliteremka kama wakati wasichana walikuwa naongea, Sasa nikaangalia
Sawa. Niliona ubaguzi kidogo, si ndio? Niliona ubaguzi kidogo hata kwa wakina mama. Hamkusimama. Lakini wakati kijana aliingia hapa, aliongea, lakini wacha tusifanye ubaguzi. Watoto wote ni wetu. Wote ni wetu. Kwa hivyo, continue with your work. Continue with your work. And the next time, probably you will be the Minister for Education standing where I'm standing here. Wanaanza hivyo. Niko na zawadi kidogo ambayo nitakupatia wasichana. Na wavulana, msifikiri ati I'm against you. I love my boys very much. You are also equally very important to us. And I hope next time when I come, I'll also bring zawadi for boys and zawadi for girls. Kwa hivyo, for today, I was ambushed and they didn't have enough time. But what you are going to receive, whether boys or girls, is revision materials, which are very important for you, and which you are all going to benefit from. Kwa hivyo, tufanye namna gani? Utaita the schools. Huh? Where are the schools? Now, please tell me which schools. Huh? Wapi? Can give the teachers to receive on their behalf. Yes. Wapi represented? I wish I could get the list of these schools. I wish I could get the list of these schools. I'm told, sushuke na wawaite, chukua microphone, waite shule. Okay. Mama Ida, I'm from Tongwe Girls, which is in Likoni sub-county. Okay. Who is the next one? Next school. Hello. Assalamu alaikum. My name is Madam Salma. Mine is a boys' school, but I'm representing Al-Farsi girls here there. I'm Madam Juliet from Moifosis Girls. I'm presenting the girls. Thank you. Next. Baraki girls. Where is Baraki? Baraki. Wait. I also represent. I'm Andy Rago. I'm representing Mohammed Ali Girls. Lynette, I'm representing Bondeni Girls. My name is Janet from Baraki Girls. I'm Madam Zani from Maweni Girls. Mixed, we have girls. Asia Yusuf from Hassan Joho Girls.
I'm Shamsa. I'm representing Concordia Secondary. Umoja. I'm Judith Akinyi from Umoja. Janet Kilingi. Lucy. Let me take that. And this is Lucy Oyugi, Freetown. A group photo kidogo, tumkaribishe His Excellency Governor sasa ingie. Naomba musongeze hiyo. Asanteni sana. Leo hii niko na furaha kubwa kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuongea na watu wa Mombasa. Kwa hivyo nitaongea lugha mbili, Kiswahili kidogo na Kiingereza mingi. Bwana Governor and all the leaders who are here, I'm most grateful that you invited me today to come and talk to the people of Mombasa. When I was invited here, I was told I was coming to meet the students who are preparing to do exam this year. And I knew I would meet the students. And I was also told they'll be here with their parents. Wazazi hamjambo? Na pahali pako wanafunzi, lazima wawe na walimu pia, si ndio? Walimu hamjambo? Walimu hawako. Na wanafunzi je, mko? Wanafunzi mko? Kama ingekuwa mimi ndio nilikuwa na arrange hii hall, ningeleta wanafunzi mbele na wazazi nyuma, kwa sababu leo ni siku muhimu ya wanafunzi. Musijali, ningependa kuomba hivi. If you are a student, please stand up. Let me see who are the students amongst us. If you are a student, whether you are a boy or a girl, if you are a student, let me see. Kumbe ni wachache. Wanafunzi, habari zenu? Yes, I want you to remain standing because I want to talk to you. Wazazi mtanisamea kidogo kwa sababu nataka kuongea na wanafunzi kidogo. Wanafunzi, you are very important to us. When you came forward and you gave us the poems and the songs, I was listening very carefully because I was judging you. What sort of students do we have? Today is your special day. And the reason why we are here today is to receive some revision materials. I know over the years, for the last 4 years, whether you are in Standard 8 or whether you are in Form 4, for the last 4 years, you've been prepared for this exam that is coming. In the past, people were concerned. They know, some know that they have, maybe their parents have got some
some wealth. But in future, your future will depend on what you receive in school. Growing up is not any different from the way they've grown up in the past. But there are certain things that you must observe. First of all, you must be of good character. Now, what does good character mean? Good character means you must respect your elders, you must respect your parents, you must respect your teachers, and you must respect one another amongst yourselves. Are you with me? Success depends on hard work. If you are lazy, if you don't do your work, don't expect to succeed anywhere. And success is the future that you will have, you live with. So it is important. Today you are receiving revisional materials, which you are going to see and check, counter-check with your teachers to see what you don't know or what you have not done. And the time is very short. You have got only about 3 weeks and you start your exams. And your teachers are here to help you. So I hope you are going to make in this last leg, you are going to work hard to reach your teachers, to reach your parents, and to do the right thing that is expected of you. And with that, I wish you success, and I'm sure you will succeed in the future. You students of Mombasa, you are here not on your own capacity, but you are representative of your schools, you are representative of the other youths who are not here today. Remember, you are also responsible for those youth. You are also responsible for those who are not there. There's a big mistake that young people are doing today. And the mistake is this. There's no shortcut to success. If you are of bad character when you are young, you'll grow up to be of bad character even when you grow up. Don't get involved in two things. Don't get involved in drugs. I know where we come from, our environment, there are a lot of drugs. And sometimes you think you can try also. Drugs and alcohol. If you get involved in drugs and alcohol, njia ni moja tu, mteremko mpaka wapi? Kaburini. Cut those things off your life. Shun all bad friends that can lure you. If their bad friends can lure you to do wrong, you be the good friend who can lure people to do right. And that's your responsibility. Thank you, and may God bless you. I was kind of ambushed coming here today. Karibus, you can sit. Students, you can sit. I think I've wished you well. I was kind of ambushed that you're coming here today. Me, in my life, I ran a program called Linda Kesho, yani protect the future. And the future that we are protect as the future of these young people. Kwa wazazi, lazima muangalie watoto wenu. Usikue yule mzazi ambaye anatoka asubuhi, anarudi usiku, ajui mtoto alikula nini, mtoto alienda shule, ajui kichochote ambaye inafanyika. Kwa hivyo, kama uko na Mungu amekubariki, amekupatia mtoto, kuwa karibu na huyo mtoto wako, hakikisha kwamba jioni akitoka shule, wewe yuko hapo, pengine uangalie kitabu, hata kama usijui kusoma, angalia tu. Angalia tu, ukiona ile tick, unajua amefanya vizuri. Ukiona X, utajua amefanya vibaya, na ulize kwa nini ulifanya vibaya hapa, jaribu tena ufanye vizuri. That is how to protect our children. I know in this hall today, watu wengi wameongea juu ya politics. Mimi kazi yangu, mimi ni mwalimu pia kama nyinyi.
Mimi si mwanasiasa, mimi ni mzazi na pia mimi ni mwalimu. Kwa hivyo nikiongea sana juu ya mambo ya walimu, mjue hiyo ndio kazi yangu. Mwanasiasa ni baba. Kwa hivyo kwa hivyo hiyo siasa nitawachia baba. Sijui kuna mashule ngapi hapa ambaye tuko nazo. Lakini ningependa representatives of those schools, particularly representative of girls from those schools. I want you to come forward because I got some small gifts for the girls. Wakati walikuwa naongea hapa juu, walikuwa nasema points. Walianza na wasichana. Hao wasichana wawili njoeni hapa kwanza mkue kama example ya wale wasichana wengine ambao wako kwa hapa. Moja yuko form 1, mwingine yuko form 2. Moja kuje pande huu. Moja. Wakati waliongea niliona mlinyamaza tu. Lakini wakati kijana alisimama juu na kuongea, pesa iliteremka kama wakati wasichana walikuwa naongea, sasa nikaangalia sawa. Niliona ubaguzi kidogo, si ndio? Niliona ubaguzi kidogo hata kwa wakina mama. Hamkusimama. Lakini wakati kijana aliingia hapa, aliongea, lakini wacha tusifanye ubaguzi. Watoto wote ni wetu. Wote ni wetu. Kwa hivyo, continue with your work. Continue with your work. And the next time, probably you will be the Minister for Education standing where I'm standing here. Okay? Wanaanza hivyo. Niko na zawadi kidogo ambayo nitakupatia wasichana. Na wavulana, msifikiri ati I'm against you. I love my boys very much. You are also equally very important to us. And I hope next time when I come, I'll also bring zawadi for boys and zawadi for girls. Kwa hivyo, for today, I was ambushed and they didn't have enough time. But what you are going to receive, whether boys or girls, is revision materials, which are very important for you, and which you are all going to benefit from. Kwa hivyo, tufanye namna gani? Utaita the schools. Huh? Where are the schools? Now, who tell me which schools? Huh? Wapi? And give the teachers to receive on their behalf. Yes. What we represented, I wish I could get the list of these schools. I wish I could get the list of these schools. I'm told, sushuke na wawaite, chukua microphone, waite shule. Okay.
Mama Ida, I'm from Tongwe Girls, which is in Likoni sub-county. Hello. Assalamu alaikum. My name is Madam Salma. Mine is a boys' school, but I'm representing Al-Farsi girls. Here they are. I'm Madam Juliet from Moifosis Ngaus. I'm presenting the Ngaus. Thank you. Wait. I also represent. I'm Andy Rango. I'm representing Mohammed Ali Girls. Lynette. I'm representing Bondeni Girls. My name is Janet from Baraki Girls. I'm Madam Zani from Maweni Girls. Mixed, we have girls. Asia Yusuf from Hassan Joho Girls. I'm Shamsa. I'm representing Concordia Secondary. Umoja, I'm Judith Akinyi from Umoja. Janet Kilingi. Lucy, let me take that. And this is Lucy Oyugi, Freetown. A group photo kidogo, tumkaribishe His Excellency Governor sasa aingie. Naomba musongeze hiyo
Asanteni sana. Leo hii niko na furaha kubwa kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuongea na watu wa Mombasa. Kwa hivyo nitaongea lugha mbili, Kiswahili kidogo na Kiingereza mingi. Bwana Governor and all the leaders who are here, I'm most grateful that you invited me today to come and talk to the people of Mombasa. When I was invited here, I was told I was coming to meet the students who are preparing to do exam this year. And I knew I would meet the students. And I was also told they'll be here with their parents. Wazazi hamjambo? Na pahali pako wanafunzi, lazima wawe na walimu pia, si ndio? Walimu hamjambo? Walimu hawako. Na wanafunzi je, mko? Wanafunzi mko? Kama ingekuwa mimi ndio nilikuwa na arrange hii hall, ningeleta wanafunzi mbele na wazazi nyuma, kwa sababu leo ni siku muhimu ya wanafunzi. Musijali, ningependa kuomba hivi. If you are a student, please stand up. Let me see who are the students amongst us. If you are a student, whether you are a boy or a girl, if you are a student, let me see. Kumbe ni wachache. Wanafunzi, habari zenu? Yes, I want you to remain standing because I want to talk to you. Wazazi mtanisamea kidogo kwa sababu nataka kuongea na wanafunzi kidogo. Wanafunzi, you are very important to us. When you came forward and you gave us the poems and the songs, I was listening very carefully because I was judging you. What sort of students do we have? Today is your special day. And the reason why we are here today is to receive some revision materials. I know over the years, for the last 4 years, whether you are in Standard 8 or whether you are in Form 4, for the last 4 years, you've been prepared for this exam that is coming. In the past, people were concerned. Some know that they have, maybe their parents have got some wealth. But in future, your future will depend on what you receive in school. Growing up is not any different from the way they've grown up in the past. But there are certain things that you must observe. First of all, you must be of good character. Now, what does good character mean? Good character means you must respect your elders, you must respect your parents, you must respect your teachers, and you must respect one another amongst yourselves. Are you with me? Success depends on hard work. If you are lazy, if you don't do your work, don't expect to succeed anywhere. And success is the future that you will have, you live with. So it is important. Today you are receiving revisional materials, which you are going to see and counter-check with your teachers to see what you don't know or what you have not done. And the time is very short. You have got only about 3 weeks and you start your exams. And your teachers are here to help you. So I hope you are going to make in this last leg, you are going to work hard to reach your teachers, to reach your parents, and to do the right thing that is expected of you.
And with that, I wish you success, and I'm sure you will succeed in the future. You students of Mombasa, you are here not on your own capacity, but you are representative of your schools, you are representative of the other youths who are not here today. Remember, you are also responsible for those youth. You are also responsible for those who are not there. There's a big mistake that young people are doing today. And the mistake is this. There's no shortcut to success. If you are of bad character when you are young, you'll grow up to be of bad character even when you grow up. Don't get involved in two things. Don't get involved in drugs. I know where we come from, our environment, there are a lot of drugs. And sometimes you think you can try also. Drugs and alcohol. If you get involved in drugs and alcohol, njia ni moja tu, mteremko mpaka wapi? Kaburini. Cut those things off your life. Shun all bad friends that can lure you. If their bad friends can lure you to do wrong, you be the good friend who can lure people to do right. And that's your responsibility. Thank you, and may God bless you. I was kind of ambushed coming here today. Karibus, you can sit. Students, you can sit. I think I've wished you well. I was kind of ambushed that you're coming here today. Me, in my life, I ran a program called Linda Kesho, yani protect the future. And the future that we are protect as the future of these young people. Kwa wazazi, lazima muangalie watoto wenu. Usikue yule mzazi ambaye anatoka asubuhi, anarudi usiku, ajui mtoto alikula nini, mtoto alienda shule, ajui kichochote ambaye inafanyika. Kwa hivyo, kama uko na Mungu amekubariki, amekupatia mtoto, kuwa karibu na huyo mtoto wako, hakikisha kwamba jioni akitoka shule, wewe yuko hapo, pengine uangalie kitabu, hata kama usijui kusoma, angalia tu. Angalia tu, ukiona ile tick, unajua amefanya vizuri. Ukiona X, utajua amefanya vibaya, na ulize kwa nini ulifanya vibaya hapa, jaribu tena ufanye vizuri. That is how to protect our children. I know in this hall today, watu wengi wameongea juu ya politics. Mimi, kazi yangu, mimi ni mwalimu pia kama nyinyi. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mzazi, na pia mimi ni mwalimu. Kwa hivyo nikiongea sana juu ya mambo ya walimu, mjue hiyo ndio kazi yangu. Mwanasiasa ni baba. Kwa hivyo hiyo siasa nitawachia baba. Sijui kuna mashule ngapi hapa ambaye tuko nazo. Lakini ningependa representatives of those schools, particularly representative of girls from those schools. I want you to come forward because I got some small gifts for the girls. Wakati walikuwa naongea hapa juu, walikuwa nasema points, walianza na wasichana. Hao wasichana wawili, njoeni hapa kwanza mkue kama example ya wale wasichana wengine ambao wako kwa hapa. Moja yuko form 1, mwingine yuko form 2. Moja kuje pande huu. Moja. Wakati waliongea, niliona mlinyamaza tu. Lakini wakati kijana alisimama juu na kuongea, pesa iliteremka kama
wakati wasichana walikuwa naongea, ha? Sasa nikaangalia sawa, niliona ubaguzi kidogo, si ndio? Niliona ubaguzi kidogo hata kwa wakina mama. Hamkusimama. Lakini wakati kijana aliingia hapa, aliongea, lakini wacha tusifanye ubaguzi. Watoto wote ni wetu. Wote ni wetu. Kwa hivyo, continue with your work. Continue with your work. And the next time, probably you'll be the Minister for Education standing where I'm standing here. Okay? Wanaanza hivyo. Niko na zawadi kidogo ambayo nitakupatia wasichana. Na wavulana, msifikiri ati I'm against you. I love my boys very much. You are also equally very important to us. And I hope next time when I come, I'll also bring zawadi for boys and zawadi for girls. Kwa hivyo, for today, I was ambushed and they didn't have enough time. But what you are going to receive, whether boys or girls, is revision materials, which are very important for you, and which you are all going to benefit from. Kwa hivyo, tufanye namna gani? Utaita the schools. Huh? Where are the schools? Now, who tell me which schools? Huh? Wapi? Can give the teachers to receive on their behalf. Yes. Wapi represented? I wish I could get the list of these schools. I wish I could get the list of these schools. I'm told, sushuke na wawaite, chukua microphone waite shule. Okay. Mama Ida, I'm from Tongwe Girls, which is in Likoni sub-county. Okay. Who is the next one? Next school. Hello. Assalamu alaikum. My name is Madam Salma. Mine is a boys' school, but I'm representing Al-Farsi girls. Here they are. I'm Madam Juliet from Moiforces Girls. I'm presenting the girls. Thank you. Where is Baraki? Baraki. Wait. I also represent. I'm Andy Rago. I'm representing Mohammed Ali Girls. Lynette, I'm representing Bondeni Girls. My name is Janet from Baraki Girls.
I'm Madam Zani from Maweni Girl. Mixed, we have girls. Asia Yusuf from Hassan Joho Girls. I'm Shamsa. I'm representing Concordia Secondary. Umoja. I'm Judith Akinyi from Umoja. Janet Kilingi. Lucy, let me take that. And this is Lucy Oyugi, Freetown. A group photo kidogo, tumkaribishe His Excellency Governor sasa ingie. Naomba musongeze hiyo. Asanteni sana. Leo hii niko na furaha kubwa kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuongea na watu wa Mombasa. Kwa hivyo nitaongea lugha mbili, Kiswahili kidogo na Kiingereza mingi. Bwana Governor and all the leaders who are here, I'm most grateful that you invited me today to come and talk to the people of Mombasa. When I was invited here, I was told I was coming to meet the students who are preparing to do exam this year. And I knew I would meet the students. And I was also told they'll be here with their parents. Wazazi hamjambo? Na pahali pako wanafunzi, lazima wawe na walimu pia, si ndio? Walimu hamjambo? Walimu hawako. Na wanafunzi je, muko? Wanafunzi mko? Kama ingekuwa mimi ndio nilikuwa na arrange hii hall, ningeleta wanafunzi mbele na wazazi nyuma, kwa sababu leo ni siku muhimu ya wanafunzi. Musijali, ningependa kuomba hivi. If you are a student, please stand up. Let me see who are the students amongst us. If you are a student, whether you are a boy or a girl, if you are a student, let me see. Kumbe ni wachache. Wanafunzi, habari zenu? Yes, I want you to remain standing because I want to talk to you. Wazazi mtanisamea kidogo kwa sababu nataka kuongea na wanafunzi kidogo. Wanafunzi, you are very important to us. When you came forward and you gave us the poems and the songs, I was listening very carefully because I was judging you. What sort of students do we have? Today is your special day. And the reason why we are here today is to receive
some revision materials. I know over the years, for the last 4 years, whether you are in Standard 8 or whether you are in Form 4, for the last 4 years, you've been prepared for this exam that is coming. In the past, people were concerned. They know, some know that they have, maybe their parents have got some wealth. But in future, your future will depend on what you receive in school. Growing up is not any different from the way they've grown up in the past. But there are certain things that you must observe. First of all, you must be of good character. Now, what does good character mean? Good character means you must respect your elders, you must respect your parents, you must respect your teachers, and you must respect one another amongst yourselves. Are you with me? Success depends on hard work. If you are lazy, if you don't do your work, don't expect to succeed anywhere. And success is the future that you will have, you live with. So it is important. Today you are receiving revisional materials, which you are going to see and check, counter-check with your teachers to see what you don't know or what you have not done. And the time is very short. You have got only about 3 weeks and you start your exams. And your teachers are here to help you. So I hope you are going to make in this last leg, you are going to work hard to reach your teachers, to reach your parents, and to do the right thing that is expected of you. And with that, I wish you success, and I'm sure you will succeed in the future. You students of Mombasa, you are here not on your own capacity, but you are representative of your schools, you are representative of the other youths who are not here today. Remember, you are also responsible for those youth. You are also responsible for those who are not there. There's a big mistake that young people are doing today. And the mistake is this. There's no shortcut to success. If you are of bad character when you are young, you'll grow up to be of bad character even when you grow up. Don't get involved in two things. Don't get involved in drugs. I know where we come from, our environment, there are a lot of drugs. And sometimes you think you can try also. Drugs and alcohol. If you get involved in drugs and alcohol, njia ni moja tu, mteremko mpaka wapi? Kaburini. Cut those things off your life. Shun all bad friends that can lure you. If their bad friends can lure you to do wrong, you be the good friend who can lure people to do right. And that's your responsibility. Thank you, and may God bless you. I was kind of ambushed coming here today. Karibus, you can sit. Students, you can sit. I think I've wished you well. I was kind of ambushed that you're coming here today. Me, in my life, I ran a program called Linda Kesho, yani protect the future. And the future that we are protect as the future of these young people. Kwa wazazi, lazima muangalie watoto wenu. Usikue yule mzazi ambaye anatoka asubuhi, anarudi usiku, ajui mtoto alikula nini, mtoto alienda shule, ajui kichochote ambaye inafanyika. Kwa hivyo, kama uko na Mungu amekubariki amekupatia mtoto, kuwa karibu na huyo mtoto wako, hakikisha kwamba jioni akitoka shule, wewe yuko hapo, pengine uangalie kitabu, hata kama usijui kusoma, angalia tu.
Angalia tu, ukiona ile tick unajua amefanya vizuri. Ukiona X utajua amefanya vibaya, na ulize kwa nini ulifanya vibaya hapa. Jaribu tena ufanye vizuri. That is how to protect our children. I know in this hall today, watu wengi wameongea juu ya politics. Mimi kazi yangu, mimi ni mwalimu pia kama nyinyi. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mzazi na pia mimi ni mwalimu. Kwa hivyo nikiongea sana juu ya mambo ya walimu, mjue hiyo ndio kazi yangu. Mwanasiasa ni baba. Kwa hivyo kwa hivyo hiyo siasa nitawachia baba. Sijui kuna mashule ngapi hapa ambaye tuko nazo. Lakini ningependa representatives of those schools, particularly representative of girls from those schools. I want you to come forward because I got some small gifts for the girls. Wakati walikuwa naongea hapa juu, walikuwa nasema points. Walianza na wasichana. Hao wasichana wawili njoeni hapa kwanza, mkue kama example ya wale wasichana wengine ambao wako kwa hapa. Moja yuko form 1, mwingine yuko form 2. Moja kuje pande huu. Moja. Wakati waliongea niliona mlinyamaza tu. Lakini wakati kijana alisimama juu na kuongea, pesa iliteremka kama wakati wasichana walikuwa naongea, sasa nikaangalia sawa. Niliona ubaguzi kidogo, si ndio? Niliona ubaguzi kidogo hata kwa wakina mama. Hamkusimama. Lakini wakati kijana aliingia hapa, aliongea, lakini wacha tusifanye ubaguzi. Watoto wote ni wetu. Wote ni wetu. Kwa hivyo, continue with your work. Continue with your work. And the next time, probably you will be the Minister for Education standing where I'm standing here. Okay? Wanaanza hivyo. Niko na zawadi kidogo ambayo nitakupatia wasichana. Na wavulana, msifikiri ati I'm against you. I love my boys very much. You are also equally very important to us. And I hope next time when I come, I'll also bring zawadi for boys and zawadi for girls. Kwa hivyo, for today, I was ambushed and they didn't have enough time. But what you are going to receive, whether boys or girls, is revision materials, which are very important for you, and which you are all going to benefit from. Kwa hivyo, tufanye namna gani? Utaita the schools. Huh? Where are the schools? Now, please tell me which schools. Huh? Wapi? Can give the teachers to receive on their behalf. Yes. Wapi represented? I wish I could get the list of these schools. I wish I could get the list of these schools. I'm told, sushuke na wawaite, chukua microphone, waite shule. Okay.
Mama Ida, I'm from Tongwe Girls, which is in Likoni sub-county. Hello. Assalamu alaikum. My name is Madam Salma. Mine is a boys' school, but I'm representing Al-Farsi girls. Here they are. I'm Madam Juliet from Moifosis Girls. I'm presenting the girls. Thank you. Wait. I also represent. I'm Andy Rango. I'm representing Mohammed Ali Girls. Lynette. I'm representing Bondeni Girls. My name is Janet from Baraki Girls. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele.
They'll also be part of the launch. kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa.
Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano wako pale, na governor wa Mombasa wako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano wako pale, na governor wa Mombasa wako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef,
ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbali ya mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata zaidi mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sisi tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tunasema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta bandari Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Mologa. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana ya Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana ya Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata zaidi mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama iko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama iko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kushinda ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molo. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tunasema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta bandari Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iwe mshikadau pale. County government mpaka iwe mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iwe mshikadau pale. County government mpaka iwe mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya wazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tunasema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molo. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale. County government mpaka iye mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molo. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore
ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata zaidi mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini
waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba. Tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri siri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano wako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu. Akaona kama nyekundu yake ni nyekundu. Akaanza kucheka mwenzake. Ngef ngef. Ngef ngef. Ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba
tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kwamba wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama mkundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka hiyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kamiko board of directors, Mombasa County must have a representation
in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake, ngef 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 ngef, ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kuliko ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele, they'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa, bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kama board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi, la sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake,
ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam binafsishwa. Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washikadau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, City ya Amsterdam ni shikadau pale katika hiyo bandari. Hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadau pale. County government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have a representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na governor wa Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. La sivyo haviendi. La sivyo haviendi. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari ya Mombasa. Kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze. Na hiyo tumekataa. Nyani aliona mwenzake yako kule juu, akaona kama nyekundu yake ni nyekundu, akaanza kucheka mwenzake. Ngef ajua kwamba hata yake ni nyekundu zaidi hata kujina ile mwenzake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Thank you very much, Right Honorable Raila Molonga. Official launch itafanyika hapa, na waomba tuweze kupeana nafasi. Kuna wanafunzi pia wako hapo mbele. They'll also be part of the launch. Kule Belgiji binafsishwa. Bandari ya Amsterdam